Really excited to be here today as we present India's leading and most popular Telugu OTT streaming platform, EtvWin, that now has started streaming their content in Dolby Vision and Dolby ATMOS. Now, before I talk about what does that really mean to the consumer, let me just take a step back and explain what Dolby does. At Dolby, we really harness this power of sight and sound to deliver a spectacular experience across lifestyles. For consumers in India and worldwide, you can get a Dolby experience when you're in the cinema, or when you're in your living room, or even on the go through your mobile phones, or even cars where you can get a Dolby experience today. And all of this is made possible purely because of the ecosystem that we develop and we work with. We are super proud of that. And our journey really starts at the creation stage. So, I have the privilege of having some of the most popular, star casts and actors who really bring stories alive, because there's a lot of work that we do with, filmmakers, musicians, and technicians who use Dolby Vision and Dolby Atmos for storytelling. And what does Dolby Vision and Atmos really mean? So Vision and Atmos together is the most powerful combination that really brings stories alive in a living room. So we have a television setup here. Dolby Vision HDR is inspired by cinema, where you can actually get the film or content that you consume coming alive because of astonishing brightness, color, contrast, and detail. And Dolby Atmos is our immersive audio experience that literally transports the consumer inside the story with breathtaking realism. What does that really mean? It actually can transport the consumer where the whole story come alive. Let me give you an example. If you're watching a sequence, say, of a helicopter going overhead, you can actually, with Dolby Atmos, experience the sound coming from over you going all the way ahead, as the helicopter kind of moves. And with Dolby Vision and Atmos together, it's the best combination for an experience that really brings everything alive. Now, what does this really mean as far as EtvWin, the most popular Telugu streaming platform, is concerned? There are more than 20 very, very popular titles streaming now on the platform in Vision, Dolby Vision, and Dolby Atmos. And some of these, popular titles are the ones that you see, right here: Constable Kanakam, Little Hearts, K, and we have also the much talented team from one of these shows who will be talking to you. Now, how does the consumer get that experience? So consumers in India and outside of India can experience Dolby Vision and Atmos through EtvWin by subscribing to the Premium Plus pack. Now, there are options for consumers in India, which is available at a monthly subscription pack, or even on an annual basis that consumers can subscribe. And where do they watch it? They can watch it on Android-enabled televisions, like we have the Sony Bravia 9, which is right behind you, along with the Theater Bar 9, which is powered by Dolby Atmos. So Sony Bravia is one example of a great combined visual and audio experience that we will urge you, after we speak to you, to have that experience right behind you. You can also experience EtvWin in Dolby Vision and Atmos on mobile phones. So there are Android and iOS devices which support Vision and Atmos. So as a consumer, we do watch a lot of content when we are in our living room on our televisions. But a lot of Indian consumers consume content when they are traveling, when they're on the go. India is a mobile first country. So how our mission really at Dolby is to give the best possible experience that your device is capable of, and whichever lifestyle or environment you are in. And that is what the Dolby promise really is. With that, I've spoken enough. Let me pass on. And just before I pass on the mic, I want to again reiterate, super proud that Dolby is with the collaboration that we've built with EtvWin. We take a lot of pride in bringing this experience. And with that, let me pass on the mic to my friend from EtvWin, Sai, who will talk about this partnership and about the experience. And I welcome all the media and press to taking out your time and coming here for this event. And we at EtvWin is truly honored for this kind of announcement or this kind of partnership we have with Sony Bravia and Dolby Vision, Dolby Atmos, and EtvWin coming together to announce one of the biggest collaborations happening in Telugu film industry or Telugu media industry. Is that the EtvWin is the first Telugu region, the platform to enable and have
the Dolby Vision and Dolby ATMOS content, which is of 20 titles plus. Samir, if you permit, I'll speak in Telugu. Yeah. Uh, so EtvWin is a first Telugu platform అండి. So first Telugu regional OTT platform which have Dolby Atmos and Dolby Vision enabled చేసిన first Telugu platform in India లో. So EtvWin will take so much of pride in doing this, and my sincere thanks for Mr. Asif and Mr. J who's making this entirely possible, and Ms. Sagar from Dolby team, and Mr. Pavan from EtvWin team to make this even possible. అండ్ సో విజన్ అట్మాస్ ఏంటి, ఎందుకు ఇట్లా ఎంత పెద్ద మీటింగ్ పెట్టినారు మీరు, ఇంత ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అంటే, సో సో మనకి ఇంతకుముందు హెచ్డి ఉండేది, హెచ్డి ఉండే, 4K ఉండే, యూహెచ్డి ఉండే. అయితే దీనికన్నా డాల్బీ విజన్ ఏంటి అంటే, సో డాల్బీ విజన్ ఈజ్ అన్ అప్గ్రేడ్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ 4K, అండ్ మీరు ఎవ్రీ డీటెయిల్ని చాలా స్పెసిఫిక్గా చూడొచ్చు డాల్బీ విజన్లో. సో విజన్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ. సో ఏదైనా కాంటెంట్ మీరు విజన్లో చూసిన తర్వాత 4K కూడా మీకు పెద్ద చిన్నగా అనిపించవచ్చు. సో ఈటీవీలో ఒక 20+ టైటిల్స్ ఉన్నాయి విజన్లో ఉండేవి. సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి, చూసిన తర్వాత మీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని మీరు చెప్పండి. సో బేసికలీ ఏంటంటే, సో విజన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెనింగ్ నౌ, అండ్ విజన్ ప్లస్ అట్మాస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ ఫర్ ఎ కాంటెంట్. It will bring life to the content. So as a platform, we are encouraging to all our titles or all our content to be in Dolby Atmos and Vision from here on. And so EtvWinలో ఇది 20 టైటిల్స్లో అందుబాటులో ఉంటుంది, మీరు ఎప్పుడైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చూడొచ్చు. అండ్ EtvWin is being an first platform to launch this, so we are very happy, and that too with the biggest collaboration with Sony and Dolby and EtvWin. It's bringing a good thing happening in industry right now. And I would sincerely thank Mr. Rakil Raj who's here for this event, and Sivaji Garu, extended family of EtvWin. So nothing to ask, because Sivaji Garu, Rakil is like our families. So it's great to have them here on the panel today. So yeah, so EtvWin is the #1 Telugu OTT platform, and EtvWin is the first OTT platform to have Dolby Vision, Dolby Atmos in Telugu. థ్యాంక్ యూ. లేదండి, సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రైస్ 2 ప్యాక్స్ ఉన్నాయండి. సో ప్రీమియం ప్లస్ ఈజ్ అ డాల్బీ అట్మాస్ విజన్ ప్యాక్. ఆ ప్యాక్ మీకు 699 రూపీస్లో ఉంటుంది తెలుగులో, అండ్ ఇండియాలో. అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇది మారిపోతూ ఉంటుంది. సో 699 ప్యాక్లో మీకు నో యాడ్స్, ఓన్లీ కాంటెంట్ విల్ బీ అన్ డాల్బీ అట్మాస్ అండ్ విజన్. అప్గ్రేడ్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఇది ఆల్రెడీ లైవ్లో ఉంది. సో కా అనే సినిమాతోని మన EtvWin స్టార్ట్ చేసింది సినిమా డాల్బీ అట్మాస్ అండ్ విజన్. అప్పటి నుంచి కా తర్వాత మీ కనక మహాలక్ష్మి విజన్ అట్మాస్ వచ్చింది, ఎయిర్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత లిటిల్ ఆర్ట్స్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత రాజవేచ్ రాంబాయ్ ఈజ్ కమింగ్ ఆన్ విజన్ అండ్ అట్మాస్, అండ్ శివాజీ గారితో ఇంకో సినిమా చేస్తాం, అది కూడా విజన్ అండ్ అట్మాస్లో వస్తుంది. సో ఇక పైన వచ్చే ప్రతి టైటిల్ EtvWinలో విల్ బి విజన్ అండ్ అట్మాస్. సో వీ వాంట్ టు ఎన్హాన్స్ ద యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక యూజర్ చూసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్హాన్స్ చేద్దాం, వాళ్ళు ఇంకా బెటర్ ఫీలింగ్ కలిగిద్దాం. అంటే మీ ఇంట్లో కూర్చొని థియేటర్ ఫీల్ని ఎంజాయ్ చేసేలాగా వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ డౌన్. సో ఆ బెటర్ ఫీలింగ్ తీసుకురావడానికి మేము ఎంత చేయాలో అంత బెటర్ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. డాల్బీ నుంచి ఉన్న రఫీక్ గారికి అండ్ సాయికృష్ణ గారికి అండ్ మా శివాజీ సార్కి, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు బీ హియర్. అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ సౌండ్ ఈజ్ అ మేజర్ థింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ఫర్ ద సినిమా. అంటే మైక్ల దగ్గర నుంచి డే బై డే అన్నీ, అంటే స్పీకర్లు, ఊఫర్లు అన్నీ ఎవాల్వ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. సో హ్యాపీ. అండ్ ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ ఓటీటీ టు అంటే కొలాబరేషన్ అయ్యి ఫ్యూజన్ అయ్యి డాల్బీతో వస్తుంది EtvWin. ఎప్పుడైనా సరే కంటెంట్కి అసలు కింగ్లా మారిపోయింది మా EtvWin. సో ఐమ్ సో హ్యాపీ దట్ అంటే ఈ కొలాబరేషన్ ఇంకా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇంకా అంటే ఇంకా 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 ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసేలాగా చేస్తుందని నేను కోరుకుంటున్నా. సో నెక్స్ట్ రాజవేచ్ రాంబాయ్ కూడా వస్తుంది సూన్. ఐ థింక్ దే విల్ అనౌన్స్ డేట్. ఇప్పుడు ఇంకా థియేటర్లో నడుస్తుంది, ఎవరైతే చూడలేదో ఇంకా థియేటర్లోకి వెళ్ళి చూడండి. సో అండ్ నెక్స్ట్ డాల్బీతోని వస్తుంది. సో అంతే. సో ఎంజాయ్ ఇట్. ఎప్పుడైనా సరే మీ డబ్బుల గురించి చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు,
మీ ప్రతి రూపాయి వేస్ట్ చేయకుండా ఈటీవీ అది కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ మనం డబ్బులు కట్టినందుకు దానికి కరెక్ట్ యూటిలైజేషన్ ఉంటుంది, కరెక్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సో అదైతే నేను చెప్పగలుగుతా స్ట్రాంగ్గా. నేను కూడా ఒకప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలంటే అబ్బా ఏముందిలే తీసుకుందాం అనుకుంటాం, కానీ లైక్ రైట్ నౌ ఈటీవీ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం చాలా మంది జెన్యూన్గా తీసుకుంటున్నారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ. That you believe consumers can experience in Dolby ATMOS and Dolby Vision, where the whole story sort of comes alive. Anything that you like to share here? As you told that like now they don't have little time for the theaters. It's in our hand, phone is in our hand. They have started watching the content in phones. So I think this is the most like it's very advanced thing in everything. So I'm so happy that it's everything in our phone, so you can experience it. You don't have to wait for rush or go somewhere and watch it. You can directly experience wherever you are. Like, Awesome. Any favorite moments from the show that come alive? from my Yes, your show. I'm a very like I generally don't watch the horror films in theaters, but when I started the Dolby, when I've started watching it, I've been little more heavier, scary and everything. Like, that's. Got it. Thank you so much for sharing that. Thank you. Shivaji Garu. తెలుగు ప్రజలతో టైప్ అయినట్టు. సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా టీవీల్లో రకరకాల సౌండ్స్ అంటే మారుతూ వచ్చింది. మోనో నుంచి హెచ్డికి, హెచ్డి నుంచి అలా ఇప్పుడు డాల్బీ, అట్మాస్ రకరకాలుగా మనం వినే సౌండ్ మారుతూ వచ్చింది. దాని తర్వాత విజన్ కూడా ఇప్పుడు మారుతూ వస్తుంది. అంటే ఈటీవీ అనేది ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి ఒక ఆత్మబంధువు. సో పెద్ద పెద్ద ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో మీరు మధ్యతరగతి వాళ్ళు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోలేని వాళ్ళకి నిజంగా చెప్పాలంటే ఈటీవీ విన్, ఇది నేను ఈటీవీ విన్కి ప్రమోషన్ చెప్పట్లేదు, నేను అంటే ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది చెప్తున్నాను. సరే నేనేదో ఇప్పుడు 4 డబ్బులు సంపాదించాను అది ఓకే, కానీ నాకన్నా మా రిలేషన్స్ బంధువులు అందరిలో కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక రీజనబుల్ ప్యాకేజ్, ఒక మంచి క్వాలిటీ ఓటీటీ ప్లాట్ఫాము ఈటీవీ విన్. దాంట్లో ఇప్పుడు ఓ డాల్బీ సౌండ్ తోటి పెద్ద పెద్ద టీవీల్లో పెద్ద పెద్దగా వినాలి అని అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చే ప్యాకేజీలు అయితే కుదరదు, లైక్ అదర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో. సో ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఏదైతే, ఈ కొలాబరేషన్ ఏదైతే ఉందో, నిజంగా మధ్యతరగతి వాళ్ళకి డెఫినెట్గా విన్ ద్వారా ఒక మంచి క్వాలిటీ ఫిల్మ్ని, క్వాలిటీ విజన్ని, క్వాలిటీ సౌండ్ని వినే అవకాశం దొరికింది. థ్యాంక్స్ టు సోనీ, డాల్బీ. అలాగే ఈటీవీ విన్ ఎవ్రీ టైము ఎన్హాన్స్ చేయడానికి, ప్రేక్షకులు చూసే ఫిల్మ్ కానివ్వండి, ఆ సౌండ్ కానీ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నారు సాయి గారు అండ్ టీమ్. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. వెల్కమ్ టు తెలుగు ఓటీటీ. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే దీని గురించి ఇది టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు మా బొట్టోళ్ళకి, ఊర్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి, వీళ్ళందరికీ కూడా అంతగా తెలియదు, కానీ చూసినప్పుడు దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది. అది మీరు ఒక సినిమా చూసినా, ఆ తర్వాత ఇంకా మన కనకం కూడా అదే కదా, కనకం కాన్సెప్ట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి. అసలు సౌండింగ్ కానీ ఆ విజన్ కానీ అదంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి చూడండి. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి లైక్ ఏఎంబీలో చూసినట్టు, ఇలాంటి టైం లేనప్పుడు ఇలాంటి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఈ రోజున సినిమా అనేది, తెలుగు సినిమా అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కువగా ఇష్టపడే ఒక కమ్యూనిటీ ఏదైనా ఉంది అంటే సినిమాని, అది తెలుగు కమ్యూనిటీ, అందరికీ తెలుసు. సో ప్రేక్షకులు సినిమా అంటే పిచ్చి వాళ్ళకి. ఆ పిచ్చిని కొంతమంది క్యాష్ చేసుకుంటారు తెలియక, కానీ దాన్ని నమ్ముకొని ముందుకు వెళ్ళే సంస్థల్లో ఈటీవీ ఒకటి. ఎస్, మనం దీన్ని నమ్ముకొని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఆడియన్స్ని ముందుకు వెళ్ళాలి అనే దృక్పథంతో వెళ్ళి ఇంకా ఉన్నాయి. మనం ఈటీవీ విన్ ఒక్కటే అని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ మిగతా ఇక్కడ నిలబడి నిజాయితీగా సినిమాని నమ్మి చేసే సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రేక్షకులకి దగ్గరగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. సో ముందు కూడా కాస్ట్ అనేది ఏదైతే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఈ మన ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఓటీటీ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఈటీవీ విన్లో మీ అందరికీ దొరుకుతుంది. ఏదైతే ఈ డాల్బీ విజన్, డాల్బీ సౌండ్, అట్మాస్లో మీరు వినాలి అని అనుకుంటే మాత్రం
అంతే. ఓటీటీ ఈటీవీ విన్కి వచ్చేయండి, మీకు కావాల్సిన ప్యాకేజ్ ఉంది. పెద్ద పెద్ద ప్యాకేజీల్లో యాడ్స్ వస్తున్నాయని మనం బాధపడుతూ ఉన్నాము. నిజంగానే అది ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది, డబ్బులు కట్టిన తర్వాత కూడా యాడ్స్ ఏంటి అనేది. సో అది లేకుండా మీకు ఒక రీజనబుల్ బడ్జెట్లో ఈటీవీ విన్ ఇస్తూ ఉంది ప్రేక్షకులకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ అలాట్. Please. So, we heard from Shivaji Garu, Akhil, and also from you, Right. the benefits that, the consumer will have when they experience it in Dolby Vision and ATMOS. Right. You also wear another hat, Right. heading the platform Right. as a creator. Right. What does that mean, when you as a creator create your content using our technology? What does that mean from a creator's point of view? So it's simple, Samir. See, so we have made a show called Karisur Kankama Lakshmi. So it happens in one dense forest, right? So the visual made in vision or the sound is in Atmos. So there is a lot of ambient sound is happening in the forest, right? So that immersive sound is only coming to life with Atmos, right? And also that kind of detailing on the visual, the trees or skies or the lands or water, that kind of detailing is coming only through vision. So if we have a vision and Atmos together in that kind of show, we'll have much more detailing, like much more bigger kind of a canvas we have. And it's easy for us that people also recognize that the quality of the show is much more bigger because we're having in vision and Atmos. So examples are we're releasing Rajavich Rambai on 19th December, right? So now this happens in a smaller part of country village in AP and Telangana, right? So the moment if you see the grade in vision, you'll be feeling that you're on the village types, right? That kind of immersive things will come into picture. So if with vision, I strongly feel that the visual clarity or the elements in the visual is coming to life. Glad that you brought that up, because that is one of the benefits of the technology. So how many layers we have in the visual, we can't do with the 4K grade or the normal color grading. If it is vision, we can show the much of detailing. We can even show the drop of waterlet on the leaf. So or the fog on the leaflet, or there's water flowing in a small ripples also we can show. So that kind of detailing shows that it's people are thinking on that aura brilliance or something like that, but it's actually a vision brilliance. So that kind of live vision can bring on to the content. Thank you so much for sharing. In fact, another point I want to highlight, for the consumer, it is very easy to locate content in Dolby Vision and Atmos on EtvWin. What the consumer needs to do after logging in on the Premium Plus pack, a lot of the titles which Sai mentioned will display a Dolby Vision and a Dolby Atmos logo for the consumer to identify the content. And when you play that content either on a TV or on your phone, you will actually, as Sai was saying, the exact aspect of the content will come alive with darker darks and brighter brights of Dolby Vision and with immersive sound of Dolby Atmos. So with that, I think we can't talk experience. We have to get you to experience it. I think we've spoken enough, but we have a very nice setup thanks to our friends at Sony. The latest Sony Bravia 9, which is Dolby Vision and Dolby Atmos enabled, is right there, along with the Bravia Theater Soundbar 9, which comes with Dolby Atmos. And you should experience EtvWin live streaming, through the app, and also some content we've got for you. That's a great question. So since you brought up the living room and the mobile, I'll explain both. So what we've managed to, in fact, if you remember when I started my conversation, I said we work with the entire ecosystem. Our journey starts with the content creators. They create the content in Vision and Atmos. Then there's a lot of work that we do with friends like EtvWin to ensure that the streaming platforms, pay TV operators, broadcast partners deliver that content uncompromised in the best possible manner in Vision and Atmos. And then the third important component of the ecosystem are the devices. So there's a lot of work that we do with partners like Sony, which delivers Dolby Vision and Atmos on their Bravia range, or for that matter even on their soundbars. Now, so you don't necessarily need a soundbar if you have a TV, and there are lots of TVs from different brands in India. On my last count, there are more than 20 different brands of TVs
that are selling a Dolby Vision and an Atmos enabled TV itself. So the TV itself can give you Dolby Vision and Atmos the moment you turn on, EtvWin and you select that content. So nothing is needed. Of course, if you add a sound bar, then yes, so it's like cinema, right? I mean, there are multiple, the more you add, the better experience you get. Now, to your question on the phone, similarly, we've done a lot of work with our OEM, smartphone OEMs. Now, there are smartphones that are available in the country for prices less than 10,000 to, few thousands in terms of different Android phones and even iOS phones that support both Dolby Vision and Atmos. In terms of how it is implemented, in terms of a smartphone, there are two ways to experience Dolby Atmos. One, through the native speakers. So if you have more than two speakers, there are phones that come with two speakers and even quad speakers, four speakers. Natively, if you use that phone, because the phone has Dolby Atmos encoding and decoding, it will render and play Dolby Atmos through EtvWin. If you want a closed experience when you're, for example, in a local train or you're traveling and you can't play the speakers of the phone, you can just connect the headphone that comes with the phone itself. You don't need to buy another headphone which, gives you Atmos, but the one that comes with the phone can also play Atmos because the decoding happens in the phone. So either through the speakers or through an headphone, you can get a Dolby Atmos experience on the phone itself. So as a brand, our promise really is to deliver the best experience that your device is capable of. You don't need to do necessarily enhancements to get Atmos. And now most Android OEMs in the country, sell a phone with Dolby Vision and Atmos, and even iOS. I mean, Apple, phones are also with Vision and Atmos. సో లేదు లేదు సో డాల్బీ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ సపోర్ట్. సో హౌ టు మేక్ దిస్ కాంటెంట్, అట్మాస్ ఎలా చేయాలా, విజన్ ఎట్లా చేయాలా దానికి డాల్బీ విల్ సపోర్ట్. బట్ ఈ కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ని వీఆర్ ఇంకరింగ్ బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు గివ్ నైసర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ద ఆడియన్స్. సో ఇప్పుడు సినిమా ఉంది కదా, థియేటర్లో వచ్చింది, మనం థియేటర్లో చూసేసాం, థియేటర్లో మంచిగా ఉంది. ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్ ఈటీవీలో చూడడానికి మీకు ఏం కావాలి, ఇంకో ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్ ఒకటి కావాలి కదా. ఆ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ మేము పెట్టి మేము మేడ్ ఇట్ విజన్ లైవ్. సో థియేటర్లో నార్మల్ వర్షన్ ఉంది, ఈటీవీలో 4K ప్లస్ విజన్ కూడా ఉంది. సో విజన్లో చూస్తే ఎంత బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దొరుకుతుంది అనేది ఎక్స్ట్రా మార్కెటింగ్ వాల్యూ ప్లస్ యూజర్కి కూడా డిఫరెన్స్ చాలా కనపడుతుంది. విజన్కి నార్మల్ 4Kకి ఎంత తేడా ఉందంటే. సో ఇప్పుడు 19th మీకు రాజవేచ్ రాంబాయ్ మేము రిలీజ్ చేస్తాం ఓటీటీలో విజన్లో. మీరు చూసి మీరు చెప్పండి ఎంత డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అని 4Kకి విజన్కి. మీరు ఒక పల్లెటూరులో ఉన్నట్టు ఇంకా మోర్ డీటెయిలింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎలా అంటే మీరు సినిమా చూస్తుంటే మనోడు ఆ డప్పు కొడతారు కదా, ఆ డప్పులో డీటెయిలింగ్ ఇంకా డీటెయిల్ కనిపిస్తుంది. సో హౌ మచ్ డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది అనేది మీకు అర్థమవుద్ది. సో కొత్త యాప్ కూడా ఒకటి లాంచ్ చేస్తున్నాం మేము, సేమ్ యాప్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాము. సో దట్ విల్ హ్యావ్ మచ్ మోర్ డీపర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో మీకు ఇంకా యాప్ ఈజీగా ఉంటుంది, ఇంకా ఫ్రెషర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దొరుకుతుంది. సో మనం ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ప్రతిసారి మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఒక కాంటెంట్లోనే కాదు అదర్ ఆస్పెక్ట్లో కూడా వీ వాంటెడ్ టు గివ్ ఏ గుడ్ రెడీనెస్ టు ఆల్ ద నేషనల్ ఓటీటీస్ అని. సో ఈటీవీన్ ఈజ్ ఆన్ దట్ పాత్. సో వేర్ వీ గివ్ ఆల్ ద రెడీనెస్ వాట్ నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ ఆఫరింగ్ అనేది. సో 19th రాజవేచ్ రాంబాయ్తో కొత్త అప్గ్రేడ్ ఆఫ్ యాప్ కూడా లాంచ్ అవుతుంది, విన్ 2.0, విచ్ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ ఫీచర్స్ టు ఎంజాయ్. అండ్ సో మీరు అదే రాజవేచ్ రాంబాయ్ థియేటర్లో అట్లా అందరూ చూశారు కాబట్టి విజన్లో కూడా చూడండి, చూసి మీరు డిఫరెన్స్ మీరే చెప్పండి. ఐ ఫీల్ దట్ దర్ ఇస్ స్ట్రాంగర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ విజన్ గ్రేడింగ్ అండ్ 4K గ్రేడింగ్. If I may just add, I think if I understood the question in terms of the creation process, both Dolby Vision and Dolby Atmos are post-production techniques. So what here happens in case of Dolby Vision, the director and the creative team sits with a color grading. All content goes through color grading. It's a post-production technique where they sit with the colorist, as they call, and they are the real heroes who really bring the director's vision alive using Dolby Vision as a tool. Same process is followed for Dolby Atmos. So here, the real heroes who work with the director to deliver the director's vision is a mix engineer and a sound designer who will work on a post-production when the film sort of or the content goes into the production studio. Once the film is shot or the content is shot, it goes to a studio where the color grading is done with the colorist and the director sitting together, and Atmos mix
is created where the sound designer and the mix engineer along with the director sits. So nothing changes really for the filmmaker. They shoot, the same process is followed, the same cameras, same way audio is captured, but the real magic happens in the post-production studios where the color grading is done in Vision and Dolby Atmos mix is done, and all under the creative team's supervision, because the director really knows what he or she wants to deliver. But that's possible because of the technology, which is, and then, we work, as I said, to create this whole ecosystem of, studios. There are multiple, our last count, more than 30 Dolby Vision and Atmos grading studios across the country, both for home entertainment mix, which is, the workflow followed for an OTT platform, even for theatrical mix. So film, Indian consumers now experience films in Dolby Atmos. Any film that really matters to the box office in 7 different Indian languages by default releases in Atmos. And a lot of love comes from Andhra Telangana as a market. I mean, any meaningful, any all titles actually, Telugu titles release by default theatrically, and then since the film is made in for theater, automatically on OTT streaming platforms they come in Vision and Atmos. Even the music, since it is done in Atmos on the theatrical side, comes through music streaming platforms and Dolby Atmos. Sorry, I just wanted to add that. Sir, you had a question. అవును సార్. ఏం పెంచాం సార్, అంతే ఉంటుంది. కాస్ట్ పెంచే ఉద్దేశం రైట్ నో అయితే ఏం లేదు, అండ్ పెంచాలని కూడా అనుకోవట్లేదు రైట్ నో అయితే. సేమ్ ప్యాక్, ప్రీమియం ప్లస్ నో యాడ్స్, డాల్బీ అట్మాస్ అండ్ విజన్, అదే ప్యాక్లో ఉంటుంది. ఇప్పటికైతే లేదు, ఇప్పుడు థాట్ లేదు సార్. అంటే వీ వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ సీరియస్ ఓటీటీ బిజినెస్ అండ్ సీరియస్ సినిమా మేకింగ్ బిజినెస్ అండి రైట్ నౌ. సో దెర్ ఇస్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డూయింగ్ షార్ట్స్ రైట్ నౌ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం. అఖిలే చెప్తాడు దాని గురించి. మన దగ్గర చేయడానికి మీ అందరి కోసమే ఫైట్ చేసి 99కి తీసుకొచ్చినాం, అండ్ మీరు అందరు థియేటర్లోకి వచ్చి ఎంకరేజ్ చేసి కొత్త అతన్ని అయినా లైక్ కొత్త డైరెక్టర్ని, కొత్త ఆర్టిస్టులు అందరిని ఎంకరేజ్ చేసి 3rd వీక్ కూడా రన్ అవుతుంది. సో హ్యాపీ ఫర్ దట్. అంటే ఒక సినిమా బాగుంటే ఆడియన్స్ టికెట్ ప్రైస్ అంటే ఉండొచ్చేమో, అది అంత నాకు తెలీదు, బట్ సినిమా బాగుందంటే మన టీఎఫ్ఐ బానిసలు అందరూ ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతారు. అది ఫస్ట్ డబ్బులు అంటే 99 ఉందా, అది 150 ఉందా, 200 ఉందా, 500 ఉందా చూడరు. సో ఐ థింక్ అంటే హానెస్ట్గా సినిమాని ఇచ్చాము, సో అంతే హానెస్ట్గా జనాలు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. హెల్ప్ అయిందండి, 99 హెల్ప్ అయింది. అంటే ఎందుకు పెట్టామంటే రీజన్ ఏంటంటే మనం ఆ రోజు మాట్లాడుకున్నట్టే, జనరల్గా ఫస్ట్ డే సినిమాకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారంటే ఐదర్ హీరో ఉంటే హీరో ఫ్యాన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ ఇలాంటి సినిమాకి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారంటే ఖచ్చితంగా టీఎఫ్ఐ బానిసలు కానీ లేకపోతే సినిమా లవర్స్ కానీ ఉంటారు. వాళ్ళకి ట్రిబ్యూట్ ఇద్దామని, సో వాళ్ళకి ట్రిబ్యూట్ ఇచ్చి వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేద్దామని ఎక్కువ. సో రక్కీలీ అది పెయిడ్ ఆఫ్. నైజాంలో అయితే నేను వేరే సినిమాలతో కంపారిజన్ కానీ మా లిటిల్ ఆర్ట్ సినిమా కన్నా ఎక్కువ ఫుట్ఫాల్ ఉంది ఈ రాజువేచ్ రాంబాయికి నైజాంలో. ఎస్, యా. 90 కాకుండా 150-200 పెట్టుంటే ఆ సినిమా గ్రాస్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చేది. 99 మాకైతే వెరీ చేద్దామని ఉంది, బట్ దెర్ ఈస్ అ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ టు ఇట్. అంటే సమ్ జిఎస్టీ కరెక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో వన్స్ అవన్నీ బాగుంటాయి అనిపిస్తే విల్ డూ. మా సైడ్ నుంచి అయితే వీఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఓకే టు డూ, బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ నుంచి దెర్ ఇస్ అ టెక్నికల్ థింగ్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఫేవరింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్. సో అందుకని వెయిట్ చేస్తున్నాము, బట్ మా సైడ్ నుంచి అయితే వీఆర్ 100% ఓకే టు డూ. యా, థ్యాంక్ యూ సార్.